ine problem fof ko andata e problem ayi so e dow ɗum noon minen darname nde woni wigol himɓe ɓe fitna ala nafaka han si a tawi aɗa heeɓi hen ko paaleɗa ma a faalaka kartal ma ngal woni fof jaha beddoɗa ngara suudu ma ɗo kettoɗa results woni 12 o hena ɗo winda aɗo ƴatto aɗo haala konɗe ɗi gandanta moƴƴani dina men ka jaɓani ƴattodirgol dina men ka jaɓani konɗe ɗi gandanta hayso ko hulɓinan neɗɗo moƴƴani dina men ka sali ɗum fof hoɗum poɗɗen wadde enen han ko heewi ko joɗagol cuuɗi men to si en beddima carte men ɗe jehen joɗoɗen cuuɗi to gaccen konɗi gaccen ƴattodirde gaccen wiide kaarire ko kaari gagnoto ɗum ala e golle maɗa an golle maɗe ko yaagol weddagol mo beddaniɗa ko an rega Allah weltanama fota ko wona seeɗa ko oɗo min noddude o programme ɗo fi jam ka leydi men mi weltike fota ko wona seeɗa yo Allah nawru programme o yeeso ko wona yewtere ɗo kon wonana jama on gandal e nafa en toriki Allah subahanahu wa taala kadi élection ji wonɗi arde ɗo ɗin yo Allah waɗan en élection ji newiɗi ɗi andanta hara ko jam e kisiye e Allahu jonna kadi wawɗo jogade leydi ndin o ardode e hoore jam e kisiye haray kadi miɗen tori jama on fop yo Allah min tori jama on fop mo kala yo yaaru e needi e teddungal kala ko andanta ko ɗum addata jam yotigi waɗu ɗum ko ɗum Allah subahanahu wa taala yiɗi ko ɗum hadisaji ɗin holli hay moosangol goɗɗo tun hiɗa wonde e baraji haray miɗen tori jama on fof e heɓogol gandal e o programme ɗo gollitira nafitora te kadi jangina kadi heddiɓe haray mi weltanike mo fota mi weltanike kadi Mr Mbaye Mbaalo min weltike fota an ko Sister Ramata mi weltike fota e programme o yalla nawru programme o yeeso on jarama haray siɓɓe o weltanama on jarama kala ka wontiri on jarama albarka haray United Zone fulɓe inchallah kamɓe kadi ɓe wakkiloto ko ɓe wawi kon ɓe waɗa sensitise fino jam wonira ka leydi ko ɗum ɓe woni waɗude te kadi ko ɗum ɓe woni mi yeehi plateforme ji hewɗi kadi mi yewti fi jam haray mi weltiki fota kadi ko nodduɗon men ɗo ko inchallah kadi nde soholɗon mi wo kadi haray meɗen ɗo si Allah jaɓi awa jarama Mr Mbaye Mbaalo min jonnama microphone kadi waynotoɗa ok jarama Ramata min weltanima tigui GRTS e noddugol men o programme te hina ɗo woni photo miɗo andi hina ɗo kalan haɗata continat yewtere nde continat hakkude ɗo e nattude élection e haajuji goɗɗi fof continat peace ambassadors de Gambia darani on hikka woni duuɓi nogas minen e darde fi jangguingol himɓe ko woni jaam te ɗum ko hunde nde gandanta min jii hen nafaka e yaadi e diina e yaadi e sariyaji e yaadi e ganduɓe ko jaaɓi ko fota haalede fota waɗede te jaam woni fof si a yi enen jooɗoɗo han ko jaam heeɓi sa yi enen mbawa wadde haajuji goɗɗi ko jaam heeɓi e dow ɗum noon jaam ko gandanta ko haaju fof te fof foti ɗum wadde haaju fof foti ɗum daranade kala ɗo jiiɗa fitna immo kala ko feere nde mbawɗa wadde pour huppugol on fitna ta waɗa hen ndiyam ta fitna o yawtani wonano masibo himɓe jaam fof ɗi foti hen darade e dow ɗum noon miɗo salmina on fof Modou Lamine miɗo salminama e Ramata e fof miɗo salmina on dal mi wiya on ha lawol gongol si Allah jaaɓi musidɓe am fulɓe ko ɗo min haɗanno e programme on jam ka leydi mon ko min musidɗo mo Ramata Ba wonanno on ɗo e Mbaye Mbaalo e Modou Lamine Diallo ko wonnoɓe ka machine bi ɗon wonno Julio e Ben Bass awa meɗen jonnude on meɗen wiide on ha e ñande wonde goo kadi ka jam ka leydi mon wassalam Assalamu alaikum bokki Gambia ñu ngi leen di nuyu fii ci Gambia Radio and Television Services ci suñu waxtaan bi nga xam ne ni bés bu ay bu jot moom lañ leen di indil di suñu réew di réewi Gambia di waxtaan woo xam ni li tax mu jóg rek moo di pour ñu ni neen ñu waxtaan ginande ko déggoo jàmmoo jëriñoo mbokkoo ànd nekk benn
gannaaw mi rek lañ am di réewi Gambia loolu tax na nag tey amaat naa fi ñeneen ñoo xam ne ni dinañ jàkkaarloo ak yéen ci beneen fànn boo xam ne nii dinañ ko seet ci suñu wàlli diinul islam ngir réew mi diine moo fay dox gannaaw cosaan ak aada bokka ci te diine jooju bokka na ci di islam bokka ci itam di chrétien loolu tax nag ñu xaaj ko su ko defee tey fànn bu njëkk bi dinañ seet ci bokki islam waxtaanee ci nga xam ne ni mooy taxawaay islam ci jàmm ak jàmmoo beneen programme itam dinañ seet ci suñ bokki chrétien yi ñu sàppali ko noonu waxtaanee mbiri ni taxawaay chrétien ci li nga xam ne ni moo aju ci jàmm ak jàmm ngir mun naa wax sax ne mala yi sax di rab yi soxla nañ jàmm rawatina ñun doomu aadama nga xam ne ni yàlla daf ñu jox xel jox ñu dëkka jox ñu ay tunda jox ñu ay réew ñun ñu dëkkee fii yàlla baaxee ñu muy réewi Gambia di réew mu naat réew mu yiw réew mu barke tabaarkalla yàlla ñu cat jiitu ngir jàmm ji nga xam ne ni moom lañ fi am ngir amuñ fi essence amuñ fi or amuñ fi urus liñ fi am rek mooy jàmm ji loolu tax na àddina si wërngal képp ngi ut si Gambia fii nekk fi di fi daan seen doole kon jàmm jooju ñun ñëpp dañ ci war a fiir taxaw ci aar ci su ko defee dara bu ko xajamal ñun itam jàmm jooju nekk suñu or suñu urus ak suñu essence ak lépp loo xam ne ni moo di ay mbellam balaa ma guddal waxtaan wi ñi ma fi am tey ci programme bi bokk na ci di imam Cheikh Tidiane Cham ci Banjul Met Camp moom itam moom mooy vice principal ci Kotu Senior Secondary School imam Cheikh Tidiane ma dalal ak jàmm ci programme yi waxtaan yi suñu réew nga nuyoo ak askan wi balaa ñoo ñëw ci li nga xam ne ni moo di biir waxtaan wi Cham bismillahi rahmani rahim mun ngaa ikkati microphone bi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne mooy ñu bind te li tax mu bind ñu mooy ñu jaamu ko moo tax yàlla di ñu wax ci alquran wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun man yàlla binduma jinne waaye binduma doomu aadama ngir dara lu dul ñu jaamu ma kon yàlla moomu leen ñu ngi koy sax ñuy dellu si waa di julli yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy yonent bi nga xam ne yàlla ko tànn daal di ko seetal laabal ko jox ko lettre bu am solo te lettre boobu leen moomu yonent boobu incha allahu jotal na ko kon yonent boobu itam maanaam ñu ngi julli ci moom alhaaji Modou gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi nuyu kilifa yi réew mi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine la ko jëlee sa imam ratib jaar si président yi réew mi ak képp koo xam ne yaa ngi eewoo fii si Gambia jullit nga wala nekkuloo jullit ak ci réew mi yëpp yéen ñëpp ñu ngi leen di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ne waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kooku mooy imam Cheikh Tidiane Cham ci Banjul Met Camp di vice principal ci Kotu Senior Secondary School suñ beneen kilifa goo xam ne ni itam dalal nañ ko ci jotaay bi moo di soxna Khadijatu Touré ci kër Baay Cheikh Omar Touré ci Serekunda London Kono ca daara ja kon soxna Khadija yooyu itam ma bàyyi la ga nuyu wanteek askan wi ci programme bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaleykum salaam. waaleykum salaam. mbokk yi si yàlla gannaaw buñ sante yàlla julli si yonentum bi nga xam ne mooy sang waay njëkk ak waay mujj yëpp ñu ngi leen nuyu tamit sama ñaari naataango yi nga xam ne ñoom laa nekkat fii mooy ki nga xam ne moo ñu fi dalal mooy Serigne Modou ak ki nga xam ne maa ngi nar a bokk programme bi muy sama oustaz ma Serigne Cheikh Imam Cham maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu tamit mboolem koo xam ne
yaa ngi biir Gambia ma ngi laa wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ñu ne la wa aleykum salaam Touré kon mbokk yi ñii lañ fas yéene bugg a ànd ak yéen ci waxtaan wi ñu fàttali wante rek ñu ni neen ne li di jàngoro COVID-19 bi benn tey docteur yi ñu ngi ñooy digal ne nañ takka masque yi moo tax ci wax su programme bi jotee rek ñuy jël mandarga bi comme ni ngeen gisee niñ takkee ni masque digle la boo xam ne ni faj docteur yi ñooñu ko digal kon nag ndigal nañ ci toppa su fekkee ni jàmm moo ñu ci fa nekkal docteur yi li ñoo wax yëpp suñu wérgu yaram ak suñu jàmmi yaram lañ ñooy utal moo tax ñu indi digal bi kon ñu koy toppa moytu mbooloo yi ñuy raxasu itam ak saabu bem set comme ni ñu ko digalee léegi mbir mi ñëpp xam nañ ko waaye buñ ci naagu rek toog ne dalut ma wala gisuma ko wala ko faale yàlla bum ñu dal waaw ku ko gëmut itam yàlla boo ko gis su ko defee rek loolu dinañu noppal waaye mbir mi lëmbee na àddina si te rëccuñ ci kon ñun ñëpp ñu gën a moytu di leen gërëm bu baax di Cheikh Tidiane di ndokkale itam béykat yi ci nawet bi alhamdulillah réew mi béykat béy lañ xam te itam béy moom mooy li nga xam ne mooy yàqi gannaaw yi koom-koomi réew mi moo amee suñ dund gannaaw yàlla nag ñooy indil ndox mi su ko defee ñu fexe nag soobu ci gàncax gi ci tool yi incha allah comme ni ma ko waxee rek ku ci amul tool itam foo am fu yaatu loo mën a jimbat rek gannaaw yàlla moom baaxaayam benn pepp gerte ga ci jikko wala benn pepp dugub mu indil la ay junni ay million ci benn boobu kon nañ ci fexe rek góorgóorlu ji lu bari su ko defee ñu am li fi loolu ci mbaaxi yàlla la te du ñuy dalal dara foog naa dinaa bëgg foofu balaa ñoo ñëw ci waxtaan wi ñu saraa ci tuuti ca nawet ngir daan doole liggéey dafa am solo caam waa bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah alhaji Modou ni nga ubbee programme bi am na solo li nga wax itam ci wàllu nawet bi am na solo xam nga nawet xéwal la ndox ci boppam xéwal la xéwalu yàlla la xéwal boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko jagleel ay jaamam su ma ne ay jaamam doomu aadama yi si lañ bokk waaye li nekk doomu aadama tam si lañ bokk ma wax la ne alhaji Modou waxtu woo xamee ne yàlla nattoo na ay jaamam ci ay maral nekku ne doomu aadama yi rek ñooy sonna doomu aadama yi ak mala yi nga xam ne nekkuñ sax doomu aadama dem na ba si garab yi si àll bi sax ñoom ñëpp ay sofa ñëpp ay yëg ne wax dëgg yàlla nag maanaam ndox ñàkk na su ko defee kon jullit bi bu ko yàlla mayee ndox lim gom ak itam li nga xam ne moom lañ séentu ci moom mooy mu sant yàlla subhanahu wa taala yàlla ci boppam moo ñu wax ne lépp loo xam ne maa ngi koy dundal maa ngi koy dundalee ci ndox kon ndox lu am solo moo tax ni nga ko waxee noonu la si nga boo demoon ci réew yi nga xam ne sax ñoom duñ di wéeru ci wàllu nawet di si ji di góob waaye dañ soxla ndox maa ngi seetlu yenn réew yoo xam ne dëgg la deesat moo fa nekk waaye waxtu wuñ xamee ne toog nañ ba jamono biñ daan am ndox jot te amuñ ndox daf leen di jaral seen borom xam-xam yi génn ñu dal di jóg dem si jumaa yi dal di jullik ñaan ndox ànd ak sax nag ñoom nekkuñu dañ si ji wala boog ci la ñuy béyee kon loolu lim ñuy jàngal mooy yow mi nga xam ne yaa dëkk Gambia wala boog yow mi dëkk ci réew yi nga xam ne ñu jege Gambia wala réew yi nga xam ne dañu am taw te si taw la ñuy amee xewal si la ñuy jixee si la ñuy góobee dana am solo lool maanaam pour su tawee waxtu woo ko manee yow tam nga am loo ji lu am solo la moo xam ndax da nga am tool wala boog yaa ngi am sa gannaaw kër yaa ngi fa am bayal bu yaatu wala boog yaa ngi am pàkk boo xam ne xam nga ne pàkk bi defaguloo fa dara suuf saa ngi tooy yaa ngi am jihu jaroon na léeg-léeg nga dal di ko ji moo xam da nga fay ji mboq wala da nga fay ji leneen loo mën a ji loo xam ne suñ ko góomee ñebbe moom fa yeneen yaa ngi fa xam ne suñ ko góobee day am solo wax dëgg yàlla nag maanaam séentu woon nañ doom aadama yi di def loolu léeg-léeg sax na aja ji Moodu léeg-léeg nga gis ay doom aadama yoo xam ne maanaam nañ def loolu ba nga xam ne seeni jigéen wala jigéen ñi ci boppam suñ paree dem marché am na mbir yoo xam ne waroon nañ ko dem jëndi ko sa marché ba dootuñ ko jënd si marché bi si kër gi lañ koy wittee kon loolu lu am solo la
kon ni nga ko ubbee loolu dëgg-dëgg lu am solo la yàlla bu la joxee xéwal da nga koy sant bi nag ci ñun fii mooy yow tam nga jéem cee liggéey dara waaye su fekkee ne da nga mel ni ñi yàccaaral doo def dara loolu tam lu doy waar na aja incha allah alhaji Moodu wax na Cham Nomination Watch, coming to you live on GRTS from the 30th of October to the 5th of November. Join us every day during this period from 9 a.m. Meet the aspirants. Saturday, 30th, Joseph H. Juve, Independent. Marie Sok Jobate, Independent. Informing you of happenings here from the Electoral House in Canifing. My name is Fatou Janimba, and of course I'm here joined by colleagues, seasoned interpreters, to give you all the information that you need to know about today's nomination exercise. Just to take you through, we had Gano, the party leader for Gano, Sheikh Tijan Haidara. The party is the Gambia Alliance for National Unity. He has been here before, and his supporters to present his nomination papers. Of course, the party color is sea green and sky blue, and the party candidate is Sheikh Tijan Haidara. We also had Halifa Saleh, who is the presidential candidate for the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS, and Halifa Saleh is the candidate that they are putting forward. And also we had Aliou Sow, the candidate for Gambia Action Party, that's GAP. He has been here, presented his nomination papers, and of course now we await the arrival of Tamsir Jasseh, who is an independent candidate. Tamsir, we do understand, was one time the national president of GAB, which is the Gambia Action Party, but then later on, of course, he resigned and went solo, that he went on his own. So we are apparently waiting for the arrival of Tamsir Jasseh. Of course, the IEC chairman and his team are seated, patiently waiting for the arrival of Tamsir Jasseh and his supporters. Mr. Sisa Hanika Binyan Tembengo dono, Baturole Bakiri, Mbeba Sirine, IEC chairman Jalaba Sirine, Mr. Aliou Momod Njai, Anala Mulu, Tamsir Jasseh Batukang, but Hanika Bi Dorong, Jamal Nalamoy Lala, Nina Jibela Kalam Tandiko Dorom, Tumandol, Wolom Nyaton Kol Minata Jambi Somandala, Kela Kaitol di IEC la. Kanying doko nyini nsabogo doko ba president yafana mu doko leti amanke doko chakanti oto wakamala doron sebula nimbadi manni ko fana yikacha nimbara pake badono hanbi alkananyina mbali badal hadin highway jang IEC la korra bundo kabrin somanda wato fela ameda sain sayin felen dunda tilibulo kono salfana faran salfana kola bi de parti je waran candidate je mu withdraw ta folode kabrin somanda nga ganula nyaton ko je mon kira sektijan hydrati awo boron je doy fanana nyaton ko Halifa Saleh natana kola nata gapla nyaton ko fananje Aliou Sow bi sayin dun kamumbato wala Tamsir M Jasseh di independent candidate bara man fintinam folode bare IEC de lamol bebe sirine ba daman ne batun kan anala pati mol ningi inata adalte kala nyami abe kala wala nya hanabi safa nya kodolam walam kela kaytol tandi kaytol mum be dende la lo nya kolla andon be tempo mun to ngaje silo kambe fela falinda moto do mina kande fadjane ngaji ko tumanda be kala teleti aday tamsir leti Tamsir Jasseh ha tumando yo Mr. Sise ngamol jele we've sent a private vehicle, of course, driving towards the IEC headquarters here in Kanifing. We do believe, or we want to believe, that is the party independent candidate Tamsir Jasseh, who is, of course, coming to present his papers before the IEC chairman and his team. And then subsequently we'll talk to the press and share his manifesto if possible, share the content of it.
and of course share his plans for the Gambia, and of course and tell us what Tamsir Jasseh will do for the Gambia once he assumes office. Ibrahima, Jiba, to just quickly interpret that in the respective local languages as we of course wait the arrival of Mr. Jasseh. A jarama Fatou Diané ɗo ha joni miɗen ɗo IEC ɗum woni Independent Electoral Commission Batil Harding Highway musidal Gambia ha joni oɗon min keɗo tan he radio he kame sengo telengo en te noon ha joni ko mo ganduɗa ko independent presidential aspirant ɗum woni Tamsir Jasseh joni he wayno ko kam yettiɗo woto muɗum o ɓe puɗɗi udit palantereji ɗi ha hante wereji oto ɗi te noon ni sa yimɓe muɗum ɓe natta seeɗa seeɗa IEC chairman o joɗima o fadi tan kañum si o natta kamne o yettina kayitaji muɗum ko ganduɗa ko ɗum ɗon femte sengo ɗaɓɓugol ngol leydi caggal ɗum noon hande wano ɓen ɓe ganduɗa fo ɓeyɗo ponno yettade ɓe gari premier arnoɗo ko ɗum woni gano ɗum woni wano Cheikh Tidiane Haydara ko iwi kon ɗon on mo ganduɗa ko kam woni Halifa Sallah kamne warino he dow inde PDOIS caggal ɗum noon wano gab ɗum woni Gambia Action Party ɓenne ɓe garino ɗo on tuma noon Aliou Sow ɗum woni presidential aspirant kam ɗaɓɓata dow inde wano gab caggal ɗum noon joni ko Tamsir Jasseh ɗum woni independent presidential aspirant o yettima ɗo o naatti oɗo waktu o yaha seeɗa seeɗa o feemi toon to ganduɗa ko toon o jooɗoyto o tawa toon wano ɗum woni tan IEC chairman ko ɗum woni wadde ɗo oɗo waktu nden noon mi acca tan Yasin Djiba nakoreji meɗen ɗi wona ko ganduɗa ko ɗum ɗon femti heko kewata ɗo ɗo galle IEC ɗum woni Batil Harding Highway Independent Electoral Commission. Yasin Djiba. Ko jarama Ibrahima Ba kandi ka yentenure kandi kammi ka jukerewliya kani ɓe ñe olu koke Independent Electoral Commission tanu mammi IEC Aliou Mamadou Ndiaye ete jungute hani ɓe ñe omna yaɓe ɗi White House buke kan mammi ko mammi ɓe jum de lebeti carte yanotamɓe kane dede December fulenga fetti December kuna koni kumaci tan enya ume an koni mi Tamsir Jasseh an mami o an mama jume di fuko o annoke lonya be ka yisen White House wala ume an koni mi Aliou Mamadou Ndiaye ete jukte anam rego mi kuto ngande do kayisen aketi White House wiya ribo sarta san mami. Okay. Kadua Konde Jaw nang Aliou Mamadou Ndiaye ete jungute mana rek meno Independent Electoral Commission na monde jukolier di jonde jamoli ume an konemi ma Tamsir M Jasseh nakankan an mami no well you know, nomination requires certain documents for consideration. Let's have what you've got one by one. $1,000.
we have the police certificate of character will be submitted tomorrow. Later in requesting it from the Inspector of Police. As well as the assets declaration, we need to combine that together. We'll submit that tomorrow, inshallah. And the rest of our nomination is on the way from UNR. They should be here by the end of the day. That will be something as well. Well, make sure they are here before Friday 4 o'clock. Yes. Aye ko sibit long senana kolbe belon na sibit long la nyin sibit nala la jam kan tunga mara campagne nyanda sala en karo tili konon tol waaw Lamine campagne bi dafa war a door ni ki juróom-ñeenti fan si weer bi nekk ni mooy talaata bi ñëw nii waaye nag suñ élection moom wote dafa am yoon yu bëri yuñ cee jaar ñu ngi koy dooree ca registre pour ñu bind kayiti wote yi loolu liggéey IEC la buñ jógee ko foofu ci la ñoo def nomination suñ jógee ko foofu ñëw si wote bi jógee ko foofu ñëw si comptem carte yi doogee foofu nag yéebaane kii moo gañ kii ay toog buñ ci paree it dana jël diir bu ko defee ki toog moom it ci lañ koy fal ñu waatloo ko mu dal di jël réew mi ci kaw loolu nag moom ne ni mu ngi indi si kayitam yi am na lu solo lu ngeen fi doon wax ne comme certificate of character loolu daf lay leeralal nit ñi ne yow defoo fi histoire boo xam ne nii ndax police képp ku def histoire fii ci réew mi bañ teg la loxo wala ñu lay rëbba ñoom xam nañ la te mu ngi si seen record si mënoo koo rëcc léegi da ngay dem uti certificate correcta ñu seet si seen système bi alhamdulilah léegi police yi yëpp dafa digital loo def ci benn minute mën nañ koo xam ci seen computer yi génne sa tur wane ne yow mii depuis diggante at nangam ak nangam defuloo fi dara loo xam ne ni si réew mi lu ñaaw lu nit mun a tax ba mun nañ laa tere yenn place yi liggéeykaay wala falute wala sax si jamono ji nga fi tefaar boo xam ne ni police yi ñu ngi laa rëbba di la ut loolu mooy certificate of character lu am solo la nag ci doomu aadama lu am solo la pour nit di ko am ñaari sax waruloo xaar sax ñu laaj la ko mun ngaa toog rek sa xel daj ko nga ne xaaral ma dem uti certificate of character wala jéem a leeral suma bopp ci yenn bunta yu bari ci yenn ay tuuma tey kon foofu lañ nekk kii toog nii mooy Tamsir Jasseh moom moo ñëw indi si ay kayiti seedeem yoo xam ne nii wane na am na ina pour xaccoo réew mi. Your sworn assembly declaration is not submitted. Your manifesto is not submitted. Your photo identification is not submitted. Your symbol is not submitted, and you have not chosen a poll. All these things must be submitted on or before Friday, 4 o'clock. Yes, sir. Question, sir. Do I have to submit it in person, or I can send a representative? You can send it to a representative. Thank you.
bampo kankan anan mamina musarung de Gambia Police Force de kan Inspector General at Gambia Police Force na musa kan po Director General Gambia Immigration Department tang enya Tamsir Jasseh na babaji kaita kete Gambia kan mami koku yisenum anyil an mami awoli de Gambia barpo na babaji kait kayisenum pok me akila anyileti mofameti United States yeti America na manku yisenolu meno Tamsir Jasseh na musa rokpo Navy yeti America de kambo wankone mi Navy Forces na musa March 1991 di futika fan mami fofu bajom kapana keti mafutika feti dunie fankone mi Gulf War yan kone mi war veteran na musa kan yopo ana kankan pop agamena bedi Gambia Police Force bampo na musa kan Deputy Inspector General eti Police Force yeti Gambia nona bi mabajum furunga feti Director General eti Immigration Department. Other ones that are not yet here, make sure they are here by Friday 4 o'clock. Thereafter, all the ones submitted are subject to policy on only after that, the engagement will you, let you know, serious. Thank you. God bless. kalimore mbangaru waita wola tu mete kuninguluro ja kuban rek panku purene obe tengere wankone public scrutiny tang enya na sensen waita wola wana ngallom namunura gumeno waita wajupe no nyane nu sen IEC pour manku jo kuninguluro waita kila finchi nampo pop atumbe ka depansa keti politique ya yo tupu isen kaid ko kila atumbe ka depansa ke politique ya de movement Gambia. My fellow Gambians, 5 years ago, we as a nation came together to vote for a change. However, we must at this time realize that we have not achieved the change that we voted for. It is therefore necessary that people like me and others step into the fray and try to bring about the change that we so badly desire. If you look around you, there is nothing in this nation but hopelessness, poverty, disease. But there's tremendous potential, especially in our youth. We need a leader that would come forward and harness this potential, harness this ability to work and transform our nation into what we want it to be, like any other in the world. The problem we have was not created by one individual or one political party. It's a collective responsibility. We all contributed in creating this problem that we have. It is therefore necessary that we all come together again as a nation, come together, put things together, and work to change our condition. The Gambian condition must be changed, but only the Gambians can do that. We are willing to look beyond political lines and political divide. We are willing to look beyond tribe. We are willing to look beyond sex. We are willing to look beyond anything that differentiates us and recognize the fact that we are Gambian people, one nation, and we have the ability, we have what it needs, and we must do it. At this point, we do not need to intellectualize our problem. Each and every one of you looking at me, listening to me, put your hands in your pockets. I can assure you have no money. We need to change that. We shouldn't be this broke. Allah Almighty did not intend us to be this broke. We are broke because we are corrupt. We tolerate corruption because we refuse to enforce the laws that we have. My government will make sure that each and every law that's in our books is enforced to ensure that we all enjoy the freedoms, all enjoy the opportunities that God Almighty gave to us as Gambians, so we can live decent lives, we can live honorable lives, we can live the life that Allah Almighty wanted us to live. You can see I'm not reading from a text, I'm speaking from my heart. Because it's not about me, it's about you. It's about you, the Gambian people.
You who wake up every morning and don't know where the next meal is coming from. You who wake up every morning and wonder how in the world are you going to pay the school fees of your children. It's not about me, it's about you. It's about how many of you are able to guarantee your children that they'll have the kind of future that you deserve for them to have. You're on Facebook, you're on social media, you see the youth of other nations. What you do is you look and you do what Gambians call NIMSE. We need to put an end to that damn NIMSE and make it a reality for all of us. Thank you very much, Mr. Jasseh. Could you allow the press now to for our questions? Thank you very much. You may do so. Gambians are stranded. You speak about the issue of what Jasseh's administration elected into office to end those, because it's easy to say, but to recognize those, say the present government. I did not say the present government, please. Well, if you say it's corrupt, that means it was corrupt before this present government. There is corruption. So what you do is easy to say we are corrupt. All right. The first step to fighting corruption is to enforce our laws. For every single corrupt act that is committed in our country, there is a law that calls it a violation. There is a procedure that must be followed to ensure that those who violate the law are held accountable. Are you saying we are not enforcing the laws, President? Why are we so corrupt if we are? We are not. The enforcement of the law needs to be much stronger than what it is. We need to empower law enforcement. We need to give them better training, better pay, better opportunity, better work environment, and encourage them so that they can do the job that we've asked them to do on our behalf. But if everybody goes out there and dip their hands in the cookie jar and walk away scot-free, nobody says the damn thing, the thieves would continue to steal and rob us blind. And that's what's happening. You are accompanied to the IEC with a small number. Are you able to meet the 5,000 signatories? Yes, we have met them. We have a problem with our vehicle coming from Upper River region, and they're on their way. And we have been given an opportunity to submit them before Friday. We don't need that much time, but we'll certainly take it. And when you're talking about a crowd, you know what crowd that matters? How many ballots you have in your box. If you don't have the ballots in your box, you can have the greatest crowd on earth. It's nothing but the fanfare. How optimistic are you? No one is optimistic because there is nothing like 50+1. The unfortunate part is that we might end up with a government that was elected by a minority. That is not democracy. Let's get a woman, please. Yes, I do, and the process to drop one has already begun and will be done before you cast a single vote for me. Thank you. Okay, Mr. Jasseh. Let's get a man this time, please. Mr. Jasseh, we understand that there are some other documents that you will present to the IEC, but you will not present. It may interest the public to know what are those documents. I'm optimistic that you will meet the person. One of the documents are the certificate of character, which I applied through the IG's office. I thought it was a matter of working up there and working it through, but they told me to write. It has been written and I'll get it tomorrow. And the other one is a declaration of assets. I just need to be very specific about what I put on that paper so that, because I know it's a legal document, that I need to give the appropriate account of what my assets are, which I can tell you is not much. And then we also, you asked me a question, may I please complete it? We also have my picture. And you can do me a favor and just take my picture and give it to them. That will save some trouble. We have that. These are under the logo. These are cosmetic things in my view, but of course they are essential and important to the IEC, and I respect very much their requirements. And the vehicle that has some of these documents is actually stopped upriver on its way. So there's no need to rush. We'll do it before Friday, and everyone will be happy. Yeah, now let's get somebody else. A woman this time, please.
One more question, and we can step aside. So what my question to you, what will you do if you're in power to help you to improve the right to Use what you've got to get what you need. If we look around us, there is nothing but opportunity. Allah Almighty wouldn't create a nation and give it this opportunity to lead. We are the ones that ignore it and then try to look for something else that's not readily available. The sea that we have has tremendous resource. The soil that we have tremendous resource. And we also want to point out the fact that there are some of us who simply don't want to work. But those who wish to work should be given the opportunity, and my government will make sure that that opportunity is given so that they would access international markets. Because if you could just get a container full of smoked fish, like kongulaka, you can make $100,000 within 90 days. That's $5 million. There is no amount of smoked fish that we can fill, for instance, in the United States. How come we're not doing it? Okay, what are some of the initiatives to help The help the youth is to first give them an education and trade. They need to know how to build things, and we need to give them that opportunity. If you look at other nations and the wonderful cities like New York, London, it wasn't built by degree holders, it was built by skillful workers. And that's it. Thank you. Thank you. Jamoli mono mi Mr. Tamsir M. Jasseh and mami ajume di fuko ajumu to the karesketan wankululu makone mi independent candidate yona jummi tang enya na sensen waita wola ume akami ali umamanjai ete jungute independent electoral commission amunu jama kutonga ndab waita wana tebulum tu uringut nyake makaringut mungolen tu manji follow bare tima fo chuleji sikundandu purata te pongonu regu bare na rego regmeti ko danding arjumai stalang soni sibachi kalimore bakanum tu manangaru white ukilam na manji jammeno mana sankene wana sankeno mu wayno mfubajaf nane fubajaf ujuke jamu kana molla mo famete Gambia uringuta famfande kapana ke fubajaf yo kanka wan mami buroko be ano sani oto ota ja be lebale kapsa mukanu mato famfan meti audi inje da ke nawda kila uruda ja nyana walla di posay puju kumeti ko wahulledum oto fujum fukila fonno mitate pu sena burung o Fatu Jasseh mango namik de mami o apullo lami di ume akami independent candidate apullo mi di ma party yeti ume aino mi Tamsir M. Jasseh. Fatu Jani. Yasin Abaraka, Emite Kati, you're still watching from the Gambia Radio and Television Services, and here we are at the offices of the Independent Electoral Commission. We've seen the last candidate for the day. Tamsir Jasseh is an independent candidate vying for the presidency as well, and of course he has presented his nomination papers to the IEC and to the chairman of the IEC and his team, of course, and then we will, while we await the list to be published on Saturday, that will, of course, indicate those eligible for the top job here in the Gambia, as of course the Gambia looks forward to elections, to its presidential elections come December 4th. And one of the key areas that actually Mr. Jasseh touched on is to enforce each and every law here in the Gambia. And to him, of course, crowds don't really matter, but the number of ballots in a particular box is what matters for him. And we have the public relations officer for Mr. Tamsir Jasseh, who of course we were talking to quickly before I hand over the mic to my colleagues to have that interpreted in the local languages shortly. Good afternoon to you, Mr. Gain. Welcome to GRTS. Now, tell us briefly your manifesto. What do you have in store for the Gambian people as far as Tamsir Jasseh is concerned? Okay. Thank you very much. A very good afternoon to you all and all the viewers and listeners of Gambia Radio Television Services. As you earlier mentioned, my name is Samba Gay and I'm the Public Relations Officer for Gambia, who happen to be our
Tamsir Jasseh. And as he just lightly mentioned there when he was addressing the media, what we have in hand in the government might be similar, because most of the sectors that we just mentioned here need some reforms and major improvements. When we talk about education, sometimes we heard most of our educationists bragging that at least a couple of decades ago, if you compare the level of individuals who had access to education, it has really increased. But our concern is not access to education. Our access is access to meaningful and productive education. Because if you look around, most of our youths here are short of the skills required by the 21st century labor market. For example, I'll mention the UTG, where it should have been a researching center, where most of those individuals, those graduates, should have been job creators rather than job seekers. Go to Senegambia, Kairaba Avenue, Banjul. You see most of these UTG graduates roaming left, right, and center looking for job, which is not done. Because the government of the day of Tamsir, what we'll do is we are going to integrate sort of these soft skills that will equip these youths with all the necessary skills that they desire. So that once they are done with the formal education, that the qualification and the skills they acquired prior will smoothen their integration into the labor market. But normally, if you see certain individuals come from UTG and go to a certain work, it seems like they're entering into a completely different world, which should have happened. But if they were equipped, not just with formal education, but of course with not the theoretical aspect of it, but practicalize it. Let's say first 2 years you do in the UTG, and the last 2-3 years, then you go for an attachment, for an enrollment into certain skills. And what I would also like to emphasize is the tertiary institutions we have here. And when I say tertiary institution, I'm regarding to the technical. GTTI, fine, is a school referred to as technical. But how technical is that institution? Because if a technical institution is more theoretical than technical itself, then it can be called technical. Right. Now, briefly and quickly, Mr. Gay, let's just look at your candidate, of course, Tamsir Jasseh, as an individual. Let's just look at why do you think he should be the man, of course, the Gambians should actually vote for in December 4th, the presidential elections? What I just have to say is, since independence, it has been the same crying for sort of voices. What is it? Poverty, poor health facilities, and lack of access to proper and meaningful education that will create that sort of upliftment for our general population. Because if you see the GDP per capita, how it is going, it's not going well. And when we say GDP, we are not talking of just the manipulation of numbers. We are talking of a GDP that would reflect in the living standards of the Gambian populace. So, and this is exactly what our candidate, Mr. Tamsir Jasseh, is vying for. And the youths, as I said earlier, he mentioned it earlier, has tremendous potentials. But how best will we be able to harness those potentials? Is by creating the conducive environment where they will be able to practice all that they have learned. Whilst they are in school, try to create that market. We will be able to absorb all of those coming out of the schools. And they are not just coming there to go for like job seeking or stuff, but also attract the markets, let's say foreign direct investment, whereby the students will be able to prepare sort of a project and then apply. And once they are funded, they create their own, somehow reduce the unemployment. All right, thank you very much, Mr. Samba Gay. Of course, we're running out of time. The Public Relations Officer of Tamsir Jasseh, an independent candidate here who has just left the offices of the Independent Electoral Commission after first going through the process. And then tomorrow is another day, Mr. Cisse, but Hanika Bidorangebula. Isa fombadin jibe lale manika kangola dorong about Tamsir Jasseh fela botajang ayala kaitol dile mi nyantala dila ha. Thank you very much, Mr. Gay. Yeah, thank you. Baraka yeto nya foje barinse Tamsir la makawono jibe ako folo mga falindro leke banko kanjang 2016 ako bari falindro nying manna mol nyafa ando falindro nying bele dentala mote mo tok yano laje
bare mol me sawa soto falindola ko kanto foire a warta bake banko kan ako bibi nimbe mbulo bula na poso kono korita raje banko mu yalla mbebe kaportinde mbiganna de newla karambo jono ako corruption o nying siata banko kan kabrin kunu animbi ando banko tarrendi bak ana kujama say koma ako banko nyanda luwa le natla luwa mu yalla be corruption wala mtapale anin jenkoti banko kan kawkele ako mbe wo fanan kenon nyaala mum benda luwal bundalla nyanda wol sembentu yalla nyamale nyin kamala province o kuriya kol kelano banko kan kanto o kummata bakele e banko bankuye ako ni nata tela purkala soto fewon keta memo declaration of asset ako ate kolya so la barate ala koma be nyami ako fanan na babolon be je mu yalam ji sewlom nyanta katala ngam fa muna faala kanto ata man zero found ja nyin chal simbo wara nye simbo ko newo ki america banko kan a kun kela on wo mu ko di balata ni mari seke millionniati e tilikili wara wati killing atande ko na karambunda fana nyanta jibe kunnale haramu yalam ka fonnen kewol na fala me cola karola nyanta karla wasi fala yibe ala kumol siata bari ka sudande don ngaji ka wala fabla cham jërëjëf Lamine donc Tamsir Jasseh mooy ki ñuy mujjee am ci bés bi waaye nomination bi dana continuer ba aljuma ëllëg dana am gannaaw ëllëg dina am waaye nag ci mbiri Tamsir Jasseh li ñuy wax rek ñu tënk nag ci kàddu yi nga xam ne ni wax na ko fi ci ni mu ko njëkkee rek mooy di naqarlu wecceeku bi ñu bëggoon ci nguur gi juróomi at ci gannaaw mu ne ba tey wecceeku boobu feesagut bëti nit yi waaye nag waxut joxoñu ci baarami kenn daf ne ñëpp ñoo ko dogal yi ñëpp la su ñëwee ci loolu nag wane na it ne réew mi fi nekk nii ñun ñëpp dañ kàppoot te wane na suñ njëriñi suuf see géej gi suñ ko jëriñoo dana ñu indil xaalis bu du jeex loolu nag bokk na ci suñ doon am ay jën yile nga xam ne dañ ko mën a jël maanaam kobo bu la kayeeg wala koŋ dem jaayi Amérique loolu yëpp alal ju du jeex la loolu yëpp dal dina ko wane ak njàng bi nga xam ne ni sax ñu ngi koy defal suñ doom yi amu kenn koo xam ne ni sa éy lii nga wane loolu ngay natt pour sa doom àgg fa motagut loolu yëpp naqalu na ko ci réew mi gis nañ fii tamit kenn ci ñoom kii wax ci làmmiñam moom it toog na fi wax naag ñun wax joo xam ne ni daal dëppoo na ak tëddalin bi nga xam ne ni seen parti bi jël nañ ko kon ñu ngi leen a jaajëfal bu baax ci déglu bi ñu gërëmati leen bu baax gërëm ñi nga xam ne ñoo seq ak ñun mbir yi ci technique bi ak ñiy direct ñu jox nag Ibrahima ci wàlli pol moom itamit mu gàttal rek li nga xam ne nii loolu lañ gis ci jotaay bi tey Ablaye Thiam a jarama musidal Gambia hande hiwayno ñalande joni kam ko heddi ko hewatani eɗen ɗo he IEC ɗum woni Independent Electoral Commission te noon gimmiɗo ɗo o joni ko ɗum woni Tamsir Jasseh te noon kam ko Independent Presidential Aspirant o ari o yiidi he chairman IEC o addi kayitaji ɗi ganduɗa ko ɗin ɗon o addori hi woodi noon kayitaji ɗi ganduɗa ɗin ɗon himmanki arde kono noon o okkama date wano aljuma waktuji 4 no wayi fof yo o wakkilo adda ɗi caggal ɗum o haaldi he feñiloɓe kibaruji ɓe lamdima ɗum wano ko ganduɗa ko ɗum ɗon femti he sengo kamne si laamima kono o holliri wondema kulle tappale ɗum ɗon laamu muɗum yadata hen te o holliri wondema ɗum ɗon sa yi ɗum mi waɗa sa ko luwa gonɗo o ko on ayni wano sengo tappale he nder leydi he en ko ɗum ɗon woni tittinaka saabu kala ko mbaɗɗa he nder leydi he en kala no gollirɗa he nder leydi si a woñima walla a yakki luwa tan hi woodi luwa mo ganduɗa ko on fotma fewtin caggal ɗum kadi o haali wano he sengo jangde o holliri wondema jangde nde nde foti tittine ɗum woni tan jangde sukaɓe te noon sa laari han leydi fof tuma yadata yeeso ko ma yimɓeɓe jangga ɓe keɓa gandal nde leydi ndi wawa yaaru yeeso o haaline ko heewi wona ko ganduɗa ko ɗum ɗon femte sengo ngaalu o holliri wondema leydi Gambia ndi wano sengo liɗɗi en ha hante ndiyam ɗam ɗum ɗon fof ko kulleje ɗe ganduɗa ɗe mbawi addu wano sengo nafa he nder ɓiɓɓe Gambia saabu a laari han wano liɗɗi ɗum woni tan wano liɗɗi ɗi ganduɗa ko jeeyeteɗi ɗum ɗon sa waɗi container ɗe arke ɗum woni tan wano sengo arke ɓuuɓɗe ɗe en ɗum ɗon sa waɗi ɗum hana naɓi hedde leydi America ɗum ɗon ko kalis kewɗo mo ganduɗa wawa anduno mbo foti kono noon raɓɓinɗingol haalangol dal kañum Mr Jasseh o holliri wondema si o laamima yimɓe ɓe jiyat ko o darori ɓe jiyat ko o darani he sengo ɓamtare leydi nden noon mi okka tan wano Yasin Djiba kamne o addana en he sengo ɗum woni musidal meɗen joolaɓe ɓe mbawa kamen ɓene andu ko woni he ɗum woni tan ɗo ɗo IEC Yasin
jarama Ibrahima Ba namunu regu meno drong pour nyade onum Tamsir Jasseh and mami ajummi di fuko o ajummi karaskati party independent candidate namunu regu meno na jukorum tate di ku journalist wana regum woyno mi namamang wan mami ula tu munula kanya de mo famolal pankan ano ani bekan abaja ano ani fujuma fola foyno mi ak be jadi posaiya metu jike ja nane atana jumnya ko ken ko ka wonore man tan ko baji wan ko terri nane yo kanka wan mami bule ka bobro mamak di mo fam oto jikeram kana me bule ka nane karungulo ka bajom de 2016 yo bukana ke mo fam me gambia tu kunam pore man ko ngaru karungulo bar unu cenga mi karungulo man tan somena somen ba nane yo non ku cenga kan mami anosane nu nyane nu cengoro oto rinding pour finci munu ngara mo fam me nu rungula mo won man pu kan karungulo kan man pu la tu pu bajado karungulo kamak nu bajado na faye mo yan mami eja fotule yebu kanak ye kunyi la kollal kajom Tamsir Jasseh ume tandi waf no nujukale on juga Gambia Action Party bartang enya na pugu dandu lange na microphone bedi ume kami haji sumbundu kuregu meja di bujomore anumata mitate ma yisene kaita kola onom arungati gano serif haikara akutomi nubajumi PDOIS mami bukanka pi kana miti politiki kabini jamanati jawara ko kuputo mi nu bajami buke kan kone mi Gambia Action Party ainom Aliou Sow opona ring loring tate na sensen waita wala mbiribe nyakila Aliou ma Mr. Tamsir Jasseh damman kuregu meno IEC finchi uringulo ja kuregeriti me ku ngari ngarde ko be jow jakula ko kalimsa koli manku ningulo waita unu ngallo mi tu bare munu juka mi tate baba kabile kan mami waita woli tu uri kuringel lotuo bare na seni sen burung me arujuma e fulenga fomo manya yonum kajimu dandi stalansi bachi kalimore anosani mbukan tu munuringen waita wiya won mami wala ko balank ma be kammi ku jike ja ku ningulo ja ku banja pan ku purenu waita be babe tengeli anosana an mami nu babaji karta ye elebe karte pan ku seni burung mujo ningulo waita kila public scrutiny en kuraga nyan mami kan ningulo rakebu kana tanota ni sanu bangi mekute jotu ma au mangumeno nungolo ngonu konkon kachega kwali kukila IEC muregi ulidi waita luninguloru madi ma yotu IEC kusensen burung otopu sena burunga aji sumbundu na munula ko nyatate nusalu mama kumukan mami ko jijikerolim nusal ku palo li karakom tate kabirin sibite manti be jat nusala kammi kamra kakane manji jukoli kami o vivan kan mami ko ku technicien tate Dawda Njai o di Lamin Njai kan mami ko ko ka pana hitide di kando mile 7 kurunga koleli tu ujimuti meti ude wahweka sofor ulipo kasankane tate chebu le ka jetum burakam Aminata Isanyang letu jimo meti mukana ume mamungol nu jetum jak na junjunto ka jim ka legen General Kadijatu Jalo opo omto tate fu salo mamak di anosanan mami o soforo lim ku driver ko leli po ujimti meti Grts broka boleli tu namporem driver leto tu ja oto no manja technicien pa tarde tanatu mberinge technicien yanto ja asanke na leto to leji ngolen di jam cameraman na leto to ja po leji ngolen di jam oto ko tool ko ba salary mamak broka ban mami bon no rokumi uli jatti male to lanyu leñu tate bare kajam popam baj kafaya tumbe bile ban ko mat broka be oto pu salu mamak di kandi ka jikeroli po no salu famfanga mita kan mita ramenola mun noke na di leber karta ka sumay nu purayo ka sumay haji sumbundu birambe Tamsir Jasseh ayani sere la garinga kebe gari lenki wadni ko mane gadi o jike ngari sere tananu warni angad nan diganjiri nalli na ay ku wen kaytin chakunde ay si do jomme nanga wadni ke kadi Tamsir Jasseh digan kanun honno ko tan ati miskina ko ngajamane ke da ho gabe atanga na hay kenya gabu yinte kobo ke ngana kende ngene America ken khalsim po gabe nyai ati kunjura wa jamane ke fanka ma gonni na mechin famiyan ko ronde fonnan kawnaga ati nan jante ananga miskina ko pa ga jamane ke di lengi ko da ngana cheki me har limine nyi me karantu waro kenni khotam pinyi kenya ni Tamsir Jasseh se fe kanunga ken no gonde watni kenya hinunga nambo waranga ti ay ko bokore nga watni gara Fatou Diané Mbaye noir assalamu alaykum Dila Kerem, Dila Santa, Mr. Lamin Sise, Yasin Jiba, Ibrahim Abba. We want to take this opportunity to say a very big thank you to, of course,
the whole production team from the OV Van members, the camera crew, our technicians, both radio and television, of course, to our coordinator and director, Aminata Isanyang and Khadija Tujalo. We're giving you of course, another appointment until tomorrow. We will have another team here. We'll be here to, of course, keep you informed on happenings here from the Independent Electoral Commission. We have other political parties that will be coming here tomorrow to present their credentials before the IEC chairman and his team. On that note, we want to say a very big thank you to all of you and to our directors, Hadi Baji and Fatu Sanisisa, respectively, until we come your way tomorrow. Thank you for watching, and bye-bye from all of us here at the IEC. Nomination Watch, coming to you live on GRTS from the 30th of October to the 5th of November. Join us every day during this period from 9 a.m. Meet the aspirants. Saturday, 30th, Joseph H. Juve, Independent. Marie Sok Jobate, Independent. Alhaji Mamadi Kurang, Independent. And Matthew Gummins, Independent. Sunday, the 31st of October, Ibrahim Tabora Mane, Independent. Momodou Ba, Independent. Bankole Ahazi, Independent. And the Alliance for Reconciliation and Development. Monday, the 1st of November, Gambia for All. United Democratic Party. Gambia Moral Congress. And All People's Party. Tuesday, the 2nd of November, Mamadi K.S. Kamara, Independent. Gambia Democratic Congress. Citizens Alliance. And Momodou Ba, Independent. Wednesday, the 3rd of November, Gambia Alliance for National Unity, Ghana. PDOIS. Gambia Action Party. And Tamsir Jasseh, Independent. Thursday, the 4th of November, Esam Baifal, Independent. National People's Party. Matar Nyang, Independent. Friday, 5th November, Papa Fall, Independent. National Unity Party. And the Democratic Party. Do stay tuned. su wootee ba dikkee ku yàlla jox yëfi nañ d'accord na ñëpp d'accord te ki nga dimbale mu ba mu gañe loolu war ta tax ñi ñàkk a juboo da indi fi na si seen diggante nañ ko def si po ak ree koo xam ne yàlla jox na la suñu wootee koo xam ne yàlla jox na la ñun ñëpp nañ tàccu te foseene da deflante da def nañ daan deflante da demlante nekk benn ñun daanaka su waa ji gañee rek ñun rek ñoo fay des nañ nekk benn comme nañ daan def loolu laa xam pour ñaan nit ñi ñu def ko keni carte seɗe ñani keyi ana ko tan ko jamuɗo herdi lengana kare